that I should speak Russian or Ukrainian, but I don't. I'm from Macedonia. Мое имя говорит, что я могу говорить по-русски, но на самом деле я не могу, потому что я из Македонии. So I'm really sorry about that. I do speak a Slavic language, so I understand, a word here and there, but it's not Russian. Я понимаю несколько слов, но в основном буду говорить по-английски. So I have Andrei here to help with this. I hope this is going to work out. I've never really given a talk that was this long with an interpreter, but I think we're going to make it work. Это первый раз я даю длительную презентацию с переводчиком, но надеюсь, все получится. Но на самом деле я тоже первый раз на сцене. If anything goes wrong, it's his fault. Да, если что-то не так, я виноват. Okay, so we're going to talk about casual sex today. Мы будем говорить о случайном сексе сегодня. Now, I've had a lot of casual sex in my life. В моей жизни было много случайного секса. I have more hookups in a year than probably most people will ever have in their lives. Сексуальных приключений в моей жизни было за год так много, сколько у многих людей случается за всю жизнь. Now, not all of my hookups have been mind-blowing. Не все из них были умопомрачительные. But many have. Но многие, да, такие были. And the vast majority of them are at least somewhat decent. И большинство из них классные. I really love hooking up. It brings me a lot of joy and happiness and excitement and very little pain and suffering. Я это обожаю, это привносит в мою жизнь счастье, страсть, радость. Excitement. Yeah. Very little suffering and pain. Да, и вообще никаких страданий. But I've always been very acutely aware that not everybody experiences casual sex the same way that I do. Но я всегда подозревала, что не все люди такое удовольствие получают, как я. Society constantly tells us that it's bad for us. Общество постоянно нам говорит, что это плохо. And some people do indeed suffer from their engagement in casual sex. И некоторые люди действительно страдают от случайного секса. So I found this really fascinating and decided to dedicate my professional career to studying, understanding, and then teaching people about casual sex. Я решила посвятить свою карьеру исследованию и обучению этому предмету. So for the good part of the last 10 years, I've been studying casual sex. И за последние 10 лет я изучала этот вопрос случайного секса. First as a graduate student, doctoral student at Cornell University. Сначала как студент в Корнельском университете. And now as an adjunct professor of human sexuality at New-York University. И сейчас как профессор сексуальности в университете Нью-Йорка. I also, in 2014, created this website called the Casual Sex Project. Я также в 2014 создала этот проект, который называется Casual Sex Project, это веб-сайт. Because I wanted to complement what we know from research with actual real stories. Потому что я хотела лучше понять то, что мы получили данные из исследований. I wanted to give people a chance to make sense of their experiences through the process of storytelling. Хотела дать людям шанс лучше понять их свой опыт, рассказывая и делясь своими историями. Because that's what they do on the Casual Sex Project. They come and they tell us their true stories of hookups. Это то, что они делают. Они заходят на веб-сайт и рассказывают, делятся своими историями. And I also wanted to present a more diverse picture of what casual sex really looks like and feels like and what it means to people. Также хотела показать более разнообразную, обрисовать картину того, что собой представляет этот случайный секс. It's okay, you can say it. No. Sex. Okay. Sorry. So over the last 3 years that the site has been up, we've had over 3,000 stories submitted from people from all over the world. За последние 3 года на нашем веб-сайте было размещено более 3000 историй. And it's been viewed over 40 million times, I think. Да, его просмотрели более 40 миллионов раз. So,
what have all these studies and stories, what can they tell us, what can they teach us about casual sex and how it relates to mental health? Так вот, что все эти истории нам говорят о случайном сексе? You ready? Okay, so first of all, most of the sex that most people have, not people like me, but most people have, is not casual. It happens with romantic partners. Секс, который происходит у большинства людей, это не случайный секс, а он случается в романтических отношениях. However, by the time we're 30, at least in the US, sorry, I don't have data for Ukraine, but in the US, by the time people get to 30, about 75% of them will have had at least one casual sex experience. Как минимум в Америке, я не знаю данные для Украины, к 30-летнему возрасту случайный секс случится хотя бы единожды. And about 10% or so of college students in America at least hook up on a regular basis. И 10% студентов регулярно занимаются таким видом секса. So it's something that is relevant to a lot of people's lives to some extent. То есть это применительно для многих людей. Okay, why do people do it? Почему люди этим занимаются? Well, casual sex can have a lot of benefits. Случайный секс приносит много плюсов. Can you think of some? Вы каких-то можете придумать? It's okay, it's okay. I'm not putting you on the spot. I'll tell you. So probably the most obvious one is sexual pleasure, orgasms. Right? Ну, самый явный — это сексуальное наслаждение, оргазмы. Then there are things like learning new skills, learning new things about yourself. Потом это такие вещи, как новые техники, что-то о себе. Making new friends. You can totally make new friends that way, people. Да, хороший способ заводить друзей. An increased self-confidence, self-empowerment. Увеличивает чувство самоуверенности. Power. Strength, power. Desirability. Ощущение желанности. Accomplishment. Freedom. Достижение свободы. You can collect fun stories and memories to post on the Casual Sex Project. Можете собирать истории и потом постить на веб-сайте. Or share with your grandkids or, you know, people your friends at the senior citizen home when you get old. А может быть, когда вы постареете, вы будете в доме престарелых делиться своими историями. There's even that deep emotional or spiritual or intellectual connection that can happen with another human being even if you don't want to spend the rest of your life with them. На самом деле даже может случиться так, что между вами возникнет связь, такая глубокая чувственная связь, как человеческая, даже если вы не встретите этого человека еще раз. But casual sex has yet another really strong pull on us as humans. Но случайного секса есть еще одно очень важное свойство. As sex therapist Esther Perel puts it, как сказала сексолог Эстер Перел, humans have this fundamental need for adventure. У людей очень сильное желание приключений. For novelty, for mystery. Мы жаждем новизны, тайны. Risk, the unknown, the unexpected. Мы хотим риска, неизвестности, неожиданности. Now, some of us have that need more than other people, but it's there in our DNA. У кого-то эта жажда намного сильнее, чем у других, но это у нас в крови, в принципе. And that's a need that casual sex can meet sort of easily, very effortlessly by its very nature. И это то, что случайный секс может очень хорошо удовлетворить. On the other hand, it's a need that it's much more difficult and sometimes impossible to meet in long-term relationships. И это то, что достаточно сложно удовлетворить в длительных отношениях. Now, there are, of course, some risks too, right? Ну, как минимум, там тоже и присутствуют риски. Unsatisfying bad sex. Плохой секс. Unwanted sex, coerced sex. Нежелательный
Секс. Broken hearts. Разбитые сердца. Yeah? I love the gesticulations, yes. You should perform it too, not just. Ruined friendships and relationships. Потеря дружбы, потеря отношений. Regret, confusion, awkwardness. Сожаление. Confusion. Да, замешательство. Sexually transmitted infections. Да, также. What we just talked about. Сексуальное заболевание, передающееся половым путем. Unwanted pregnancies. Нежелательная беременность. Slut-shaming, social stigma. Социальное давление. Disrespectful partners, jerks, that you end up interacting with. Неуважительные партнеры, которые могут вам попасться. Right. So there are lots of pros and there are lots of potential cons, right? Есть свои плюсы, есть свои минусы. Now, people usually think that overall the cons, the risks outweigh the benefits, the pros. Люди в основном своем думают, что все минусы перевесят такие плюсы. But that's simply not true. Но это не так. Study after study shows this pattern, and I'll walk you through the graph, of how people feel after their hookups. Ряд исследований показывает, что люди себя чувствуют позитивно в основном на следующий день после случайного секса. So, as the graph shows, for both, I hope you can see it, for both men and women, И как этот график показывает, и мужчины, и женщины, the positive reactions that people have after their hookups, so things like happy or pleased or excited, такие позитивные ощущения, как чувство счастья, чувство желанности, удовлетворения, намного больше, чем негативные. they're stronger, right? They're more pronounced than the negative reactions that people have, like empty, confused, used, and so on. Они намного сильнее и больше, чем негативные чувства замешательства, чувства пустоты или будучи использованным. And other research, a lot of other research shows that casual sex doesn't seem to have or has very little long-term effects on things like depression, anxiety, self-esteem. И другие исследования показывают, что случайный секс не имеет такого долгосрочного, такого сильного влияния на психологические аспекты, как депрессия, волнительность, да, тревожность. So now, this doesn't mean that all hookups follow this pattern. Это не значит, что все прецеденты попадают в этот график. Or that everybody who hooks up kind of follows that pattern. Или все, кто занимается случайным сексом, прямо вот попадают в этот график. Right. These are just averages. When you get a big sample of people, these are the averages that you get. Это усредненные данные. When you look closer into the experiences, the hookups that make up these averages and the individuals that make up these averages, если вы посмотрите на отдельных людей, которые составляют эти данные, you do find that some hookups do harm or benefit well-being. Можно обнаружить, что некоторые случаи являются позитивными, а некоторыми негативными. And you also find that some people are more susceptible to the harms and other people are more susceptible to the benefits of casual sex. И что некоторые люди более подвержены негативу, а другие более подвержены позитиву. So whether casual sex is bad for you or good for you, it depends. И поэтому вопрос, вредит ли тебе, хорош ли случайный секс для тебя, или он вреден, зависит от многих факторов. It depends on a lot of factors, who you are and how you do it. But it's usually a mix of genetics, your biology, your social environment, and your unique experiences that you've had. Он зависит от разных факторов, но в основном это всегда три вещи. Это твоя генетика, твое социальное окружение и твое воспитание. And due to these differences, right, some people are better positioned to enjoy the benefits and avoid the risks. И в связи с этими отличиями некоторые люди намного больше предрасположены получать удовольствие от этого.
For example, if you live in a conservative environment, some Islamic countries where you get stoned to death for having sex before marriage. Например, если вы живете где-то в исламской стране, где вас могут убить за секс до свадьбы, that risks kind of outweigh all the other potential benefits that you may have from the pleasure and the orgasms, right? То есть этот риск достаточно для того, чтобы вы таким не занимались. Another example that's more about personality, if you are somebody who's a dominant, assertive personality, также, если, скажем, вы доминирующий такой характер у вас, и вы предрасположены к этому, then it would be easier for you to get what you want out of those hookups, to tell your partner what you don't want, and you get what you want. Вам будет легче принудить и получить от своего партнера то, что вы хотите. One such key factor that determines which way your casual sex experiences are going to go. И один из важных факторов, который определяет, куда вас определить, is this personality trait that nobody seems to talk about, which is called sociosexual orientation or sociosexuality. Это такая черта характера, которую немногие об этом говорят, называется социосексуальная ориентация. Or sociosexuality, yeah. Mm-hmm. And what that is, it's a fancy word for how much do you really want casual sex? На самом деле это просто то, насколько вы хотите случайного секса. So I'm gonna ask you to ignore the blue line for a minute and focus just on the blue line. What did I say? Pink line. Pink line. Ignore pink. Look at blue. Не смотрите на розовенький график. То есть So, голубой. So, you know, there's this personality trait, right, sociosexuality, and on one end of the spectrum, on this end of the spectrum, are the restricted people, sociosexually restricted. Скажем, это линия социосексуальности, и с левого конца это люди зажатые, располагаются. Who are these people? These are the people who have no desire to have sex with somebody that they don't know very well. They just don't feel comfortable having sex with somebody that they don't know well, or they don't have a emotional connection with, or a relationship with. Кто эти люди? В основном это люди, которые не хотят заниматься сексом с новыми людьми. Они чувствуют дискомфорт в этом, им это не нравится. On the other end of the spectrum, over here, are the people like me, the highly unrestricted, sociosexually speaking. С другой стороны, такие люди неограниченные, которые раскрепощенные по поводу секса. It's the people who have high sex drive, high need for sexual novelty. Это люди, у которых сильное сексуальное желание новизны. And feel perfectly comfortable having sex with someone they have never met before and may never see again. И которые чувствуют абсолютно нормально заниматься сексом с людьми, которые они могут больше никогда не увидеть. Now, like most things in psychology, like most personality traits, most people are somewhere in the middle. Ну и как со всеми вещами в психологии, в основном люди попадают где-то посередине. Right. So this here is the x-axis from completely restricted to completely unrestricted, and this y-axis is just how many people fall under, that point. То есть, скажем, ось X это сексуально закрепощенные, и сексуально раскрепощенные люди, а ось Y это количество людей, над которые были опрошены. Right. So most people are somewhere in the middle. They want casual sex sometimes, if the circumstances are right, if the people are right, but not all the time. But not never. В основном люди попадают посредине где-то, они хотят случайного секса, иногда, может, при определенных обстоятельствах, может, с кем-то, кто им нравится. And why we differ, why some of us are here and some of us are there? Again, a mix of genes, social environment, personal experiences. И почему такая большая разница, опять же, между это природа, это социальное окружение и воспитание. And no one point along the spectrum is any better than any other point along the spectrum. It's just where you are at.
Место на этом графике никакое из них не лучше и не хуже, это просто где вы находитесь. Okay, so this, what we call normal distribution, right, where very few people are at one end, very few people are at the other end, most people are kind of in between, the blue line, that is what we call the normal distribution. Это характер голубой линии, это то, что называется обычным распределением, это когда немного людей слева, немного людей справа, и в основном все посередине. That normal distribution, when it comes to sociosexual orientation, is typical for men in the population. И это распределение абсолютно описывает мужской, абсолютно описывает мужчин. For women, it's skewed. So now look at the pink line. А теперь I обратите kept it внимание simple for you. Blue, pink, you know. на розовую линию, это распределение женщин. So the blue line, the distribution of in women of sociosexuality is skewed toward the more restricted end of the spectrum. И распределение женщин больше сдвинуто в левую часть, более закрепощенное, сексуально закрепощенное. So as much as a lot of people don't like this fact, И множество людей, большому количеству людей не нравится этот факт, но especially feminists like myself, like hardcore feminists, таким феминисткам, как я, например, it's true. Study after study after study shows that women, on average, are less interested in casual sex than men. И это правда, что исследования за исследованиями все-таки показывают, что женщины менее заинтересованы в случайном сексе, чем мужчины. Probably the most, I don't know, the most striking example of this gender difference comes from the set of experiments first done in the 1980s in Hawaii. И самые впечатляющие данные, по-моему, это происходят были получены в эксперименте в 1980 году. That have since been done in several other countries. И потом повторялись в нескольких других странах. And they go like this. И вот в чем его суть. A moderately attractive person of the other sex approaches somebody on the street. Достаточно симпатичный человек одного пола подходит к другому на улице. And after a short introduction says, "Hi, I've seen you around. I find you attractive." И после небольшого знакомства он говорит: слушай, привет, я тебя видел, ты мне понравилась или понравился. And then asks one of two things. Either asks, "Would you go on a date with me tonight?" И потом спрашивает одно из двух вещей: либо давай пойдем на кофе, or "Would you have sex with me tonight?" или давай займемся сегодня сексом. So what percentage of men and women do you think agreed to the date? Как вы думаете, какой процент мужчин и какой процент женщин как ответили? Give me some percentages. Маша, ты знала. No? Anyone She want to thinks try? a woman for going for a date? 90% of women. 90% of women. Yeah, will Wow. go for a date. They just Well, laugh. they don't have the option. So, sorry, half of the people are being asked the date question, the other half of the people are being asked the sex question. So you don't get a choice as an individual. Like if somebody comes to you, they don't give you the choice. They either ask you one or the other, and you can say yes or no. Ну да, там Sorry. вам дается только один вопрос, то есть либо только на свидание, либо секс, то есть 50 на 50. Ну, я, например, девушку, а она мужчину. Right. Okay, so there was no difference, gender difference, in how many men and women agreed to the date. About 35-40% said, Ну и I'll go on a date with you. большой разницы между полами, между мужчиной и женщиной нету в том, кто бы согласился пойти на свидание. This is what happened with the sex question. Жанна, was it you? One? Yeah, that one was me. I wasn't even born. I wasn't even born in 1980.
Yes, anyway. Yes, so the majority of men, right, on average about 60% of men, and this is across several different studies in different countries, about 60% of men said, yes, I'll have sex with you tonight. То есть примерно вот 60% мужчин сказали, да, я пойду займусь с тобой сексом. 1% of the women did. Только всего 1% женщин. And funny, many of the guys who said no thought they needed an excuse. So they would say things like, oh, I'm sorry, I have a girlfriend, or I'm really busy tonight, can we do it tomorrow night? И те, кто отказывались, они всегда придумывали какую-то отмазку. Они говорили, ой, я занят, или у меня бойфренд, или girlfriend. So, I mean, you can argue that this is a somewhat artificial situation, right? Но можно сказать, что это немного искусственное положение вещей. Although I've been told that this may happen somewhat frequently in Ukraine. Но мне сказали, что это такое вполне нормально для Украины. I'm not going to reveal my sources for that. Мы не можем разглашать ресурсы, не кто сказал. But in the US, this doesn't really happen. No one just comes up to you out of nowhere and says, you want to have sex with me tonight? Но в Америке так не делают. То есть никто не подходит и говорит, идем займемся сексом. Usually, obviously casual sex does happen, but it usually happens somewhat differently, a little more organically. То есть обычно это происходит более естественно и завуалированно. But a lot of research, so hundreds of studies over the last 4 decades. Но множество исследований за последние 40 лет. Using different methodologies, not this exact experiment. Пользуясь разными методами. And surveying people from over 50 different countries in the world. И опрашивая очень много людей из 40 стран мира. Find the same pattern, find the gender difference, men more interested in casual sex than women on average. Обнаруживают то же самое. So often the question is, well, why? Ну и обычно вопрос, почему? Well, there is one set of reasons has to do with evolutionary psychology and biology. Одна из причин — это эволюционная психология и биология, развитие. Sex is more costly for women than it is for men. Секс более затратный для женщин, чем для мужчин. If it ends in pregnancy, it means a serious time and energy investment. Если он закончится беременностью, это серьезное вложение времени. Right? 9 months of pregnancy, 2 years more or less of breastfeeding, especially back in evolutionary historical times, and many years of child rearing. 9 месяцев беременности, 2 года кормления грудью и воспитания детей. Men have the choice of donating nothing but sperm. Мужчина может ограничиться только дарением своей спермы, предоставлением. Many choose to donate more than that, but they have the option of hit it and quit it. Многие выбирают участвовать в этом намного больше, но некоторые просто ограничиваются этим. So women need to be more sort of careful about who they have sex with. Ideally, it is with someone who's going to stick around to help with the kids. Поэтому женщинам нужно быть более избирательным, с кем они занимаются сексом. И в идеале это будет тот, кто останется с ними, помогать с ребенком. Furthermore, there are other differences. So women are physically smaller and physically sort of less muscular, weaker than men. So they are at greater risk of being sexually or physically harmed by a stranger. Также женщины меньше, физически слабее, чем мужчины, и больше подвержены риску насилия. Again, on average. Опять же, усредненно. Это в I'm sure среднем. some of the women here can kick some ass. Я думаю, что тут найдутся женщины посильнее. Also, because of the nature of the vaginal tissues, women are actually more susceptible to getting a sexually transmitted infection from having sex with someone who has it than the other way around. Также из-за строения интимных половых органов женщины они более подвержены сексуальным болезням. Right, so all of this makes sex costlier for women just purely for biological reasons. И все это, опять же, больше причин, почему это не делать, чисто с биологической стороны. There are also social reasons.
for why this is the case. Также это социальные причины, почему не стоит этого, почему они боятся. Most societies regulate women's sexuality much more strictly than they regulate men's sexuality. Многие общества намного более серьезнее относятся к женской сексуальности и подавлению ее, чем к мужской. And that leads to more severe punishments for any sexual transgressions. И наказывают женщин намного более сильнее. But also in women being less in touch with their bodies, with their sexuality. Но также это ведет к тому, что женщины не чувствуют свою сексуальность, отделяются как бы от своего тела. Being less assertive about their sexual needs and less able to communicate those needs with their partners. И они намного хуже показывают своему партнеру, что они хотят и что бы они хотели или не хотели. And all this leads to them not being able to enjoy casual sex as much as men have the luxury of enjoying it. И это все ведет к тому, что они получают намного меньше удовольствия, чем мужчины. Okay, so that's it. Like this gender difference is real, it exists. Men want casual sex more than women. Да, на самом деле существует эта разница. Мужчины хотят больше случайного секса, чем женщины. But I think it's really important to not forget two really important things. Но не стоит забывать две очень важные вещи. The first one is that gender differences in this regard, and pretty much anything, they're not all or nothing. Различие между полами это не как черное и белое, все или ничего. It's not like, men are from Mars and women are from Venus, from two different planets. They're completely different. Это не значит, что мужчины как бы с планеты Марса, женщины с Венеры. Right? That's not how it is. Gender differences are averages, difference in average across two relatively overlapping distributions. Различия в полах обычно определяются усреднением, как показано на этом графике. Right, so if this is the sociosexuality of the average guy, right, it's somewhere here. Если вот это социосексуальный обычный средний мужчина, then all of these women desire casual sex more than that average guy. There's, a fair amount of women who desire casual sex more than the average guy. то большое количество женщин, которые находятся справа, хотят секса намного больше, чем вот какой-то средний мужчина, среднестатистический. And if somewhere here is the average woman, и если где-то здесь это среднестатистическая женщина, right, there are all these guys who want less casual sex than that average woman. Все эти ребята, мужчины, хотят секса намного меньше, чем вот она, какая-то среднестатистическая женщина. Среднестатистическая. Why is that funny? It's a difficult word for me to pronounce. Oh. Average woman. Sorry, yeah. It's an important word, very, very important word, because it is all about averages. Are you average? Absolutely. Okay. Anyway, so that's the first thing that I want you to remember about gender differences, right? It's not all or nothing. It's not all men, all they want is casual sex nonstop every day with everybody in the world, right? And all women are like, no, I just want a husband. Это переводить? Okay. Yes, it's cool. That's good enough, okay. They're averages. And the other thing that I want you to remember about gender differences is that they're not immutable. They're not set in stone. They can change. Еще одна закономерность, не стоит забывать, что все эти различия между мужчиной и женщиной, они не постоянные, это не данность постоянная, это меняется. So as sexual attitudes become more liberal for both sexes, так как в обществе общество становится более либеральное к сексу, as we make sexual health kind of services and education more accessible to people, сексуальное образование и сексуальное health services. Да, health services. Sexual health services. Здравоохранение, да. Более доступно всем становится, как презики. And as we make No. Sorry, I missed that.
lost in translation. And as women become less and less dependent economically on men, и женщины менее становятся зависимы финансово от мужчин. all of these changes make the risks of casual sex less for women, and their desire to have it increases at the same time. И все негативные стороны для женщин уменьшаются случайного секса, и желание увеличивается. And we have research to support this. So in countries where the sexes are kind of more equal and they, women have more independence, they have more access to sexual health resources, they have more access to power, social and political and economic power. И данные это только подтверждают в тех странах, где разница между полами усреднена, где такой большой разницы нет, где как Швеция, да? Like Sweden, for example, yeah. The gender difference, so men still desire casual sex more than the women in Sweden, but that difference is much smaller than in a place like Pakistan. То же самое, там мужчины чуть-чуть больше хотят случайного секса, чем женщины, но это намного меньше, чем, скажем, в Пакистане. So, where obviously the sexes are a lot less equal and women have a lot fewer rights and access to resources. Там, где женщины намного меньше прав имеют, чем мужчины. So things can change. Maybe one day we'll get to a world where these distributions are almost completely overlapping or mostly overlapping. Все может поменяться, и может в один прекрасный день графики станут одинаковыми и сольются. Here's the hoping. Okay, so with all of this background knowledge that you have about casual sex, I want to give you 10 rules, more or less, about healthy casual sex that are supported by research. И вот со всеми этими теоретическими знаниями я хочу поделиться с вами 10 правилами хорошего, здорового секса. In case you decide to do it. Если вам захочется это сделать. Okay, number 1, make sure this is an authentic experience for you. Номер 1, веди себя естественно. Позаботься о том, что это естественно для тебя. And what I mean by that is make sure that your behavior, what you do, is in line with your desires and your values, what you want and what you believe in. И это значит, что то, что ты делаешь, должно совпадать с тем, что ты хочешь, с твоими ценностями, в то, что ты веришь. Research shows that when people are authentic, when their behaviors align with their desires and values, исследования показывают, что если люди ведут себя таким образом, they are healthier, happier, more productive, live longer, all of that. Они более счастливы, более продуктивны, живут дольше, все вот в этом. So, think about where you stand in terms of authenticity with casual sex. И что, sorry? Think about where you stand in terms of Ну и подумайте, authenticity. где вы находитесь по поводу естественности. Are you at least a little bit sociosexually unrestricted? Right? Are you at least a little bit on this side of that spectrum in general? На какой стороне того графика вы находитесь? Более закрепощены или более раскрепощены? No, right? Is casual sex something that sounds exciting or fun or pleasurable? Звучит это для вас как что-то возбуждающее, классное, хорошая идея? Is it something that you find morally acceptable for you to do? Находите ли вы это морально допустимым для себя? In a more specific scenario, do you really want to hook up with this particular person in this particular situation, even if you're never going to see this person again? И в определенной ситуации захотите ли вы заняться таким сексом с человеком, которого вы больше можете не увидеть? If the answer to all of the above is no, then probably casual sex is not very authentic to you. И если ответ нет на большинство таких вопросов, тогда не стоит этого делать. The other, probably number 2 thing has to do with pleasure. So pleasure, sexual pleasure, is the primary benefit of casual sex, right? Правило номер 2 связано с удовольствием, которое, в принципе, самым главным является в случайном сексе. So it's kind of critical that you get it and that your partners get it. И это очень важно, что вы его испытываете, и ваш партнер тоже. Now that requires a couple of things. Для этого нужно несколько вещей. You have to know what you want. Надо знать, чего вы хотите. You have to
communicate that with your partners effectively, нужно объяснить своему партнеру это. you have to pay attention to what your partner wants. Вам стоит уделять внимание тому, что хочет ваш партнер. And then have the ability, the skill to meet the needs of your partner. И достаточно, чтобы вы обладали техникой, чтобы удовлетворить своего партнера. Now, these things are super important in any sexual situation. Ну, это применимо ко всем сексуальным случаям. But it's even more important in casual hookups. Но это очень важно в случае случайного секса. Because you are interacting with people that you don't know very well, they don't know you very well. Потому что ты взаимодействуешь с людьми, которые тебя не знают и которых ты не знаешь. And sometimes they don't care much about your pleasure, so you kind of need to care about your pleasure. И им, в принципе, все равно на твое удовольствие, поэтому ты должен об этом позаботиться сам. Right. So, I have some good news. Good news is that, no, not yet. The good news is that most people, at least in the US, at least young people, college students, 90% or more say that they've enjoyed their most recent hookup at least somewhat. А хорошая новость это то, что как минимум 90% опрашиваемых студентов сказали, что им очень понравилось заниматься случайным сексом. Now the bad news. Сейчас плохие новости. The bad news is that women often don't get as much pleasure as men do in casual hookups. Плохие новости в том, что женщины не настолько получают удовольствие, как мужчины. In this massive study of 20,000 undergrads in the US, В большом исследовании больше 20 тысяч студентов 80% of men said that they had an orgasm during their most recent hookup. 80% мужчин сказали, что у них был оргазм. And womp womp, only 40% of women had an orgasm. И только 40% женщин. Now, there is an orgasm gap in romantic encounters as well, В романтических отношениях тоже существует такая разница в оргазмах, but it's twice as big in casual hookups. но она намного больше, в два раза больше в случае случайных связей. So we can all do better. Мы можем постараться. You know, women need to maybe get more selfish and demand more pleasure in these situations. They often don't. Женщинам стоит стать более эгоистическими и требовать своего удовлетворения. And men need to, you know, learn to be a little more giving, even if it's a one-night stand with someone you're never going to see again. И мужчинам стоит все-таки обращать внимание на своих партнеров и заботиться о них, даже если они их никогда больше не увидят. What, no woohoo for that? And we can all educate ourselves, you know, men, women, trans people, we can all educate on what feels good to our bodies and other people's bodies. И нам стоит заняться этим вопросом и образовывать себя в этой сфере. Okay, so often people think that because it's casual sex, it should be mechanical and devoid of all emotion and kind of detached. И иногда люди думают, что потому что это случайный секс, это своего рода механическое такое занятие, которое лишен страсти и нежности. But that's just not true. Но это не так. Humans have a fundamental need for closeness and connection. У людей есть очень важное желание быть близости и связи друг с другом. And this can be met in a casual sex scenario. И это может быть удовлетворено в случае случайного секса. Research shows that the more passion and intimacy there was in any given hookup, исследования показывают, что чем больше было страсти и нежности во время секса, the more everybody involved enjoyed it. Тем больше люди получили удовольствие. No kidding, right? Я не шучу, говорю. So, sex is not like doing your laundry. You know, put some passion and intimacy into Это it. не то же самое, что вы стирку закидываете.
Hookups are often pretty ambiguous situations. Ambiguous? I don't know. Случайный секс — это, в принципе, такие неоднозначные ситуации. Right, you don't know exactly who wants what. That's what ambiguous means, right? Когда вы не совсем знаете, что кто хочет, какие у кого желания. As we said, it happens with partners that don't necessarily know you very well, may not care that much about you and your well-being. Так как это происходит с людьми, которые не совсем друг другу знакомы. With alcohol often involved or other drugs. И иногда под влиянием алкоголя или наркотиков. And in these circumstances, very often misunderstandings about who wanted what, whether genuine or pretend misunderstandings. И в таких ситуациях очень часто возможно недопонимание, что кто хочет. So a lot of these situations can be prevented by stating your sexual limits clearly and as forcefully as necessary. И множество из этих ситуаций можно избежать, если четко говорить, что ты хочешь. Because there are a lot more people out there who are willing to take silence as a yes. Потому что множество людей просто воспринимают молчание как да. Then there are people who are willing or dare to ignore a very hard, very strong no. Right? И также есть люди, которые могут даже проигнорировать очень сильное, крепкое нет. So, communicate boundaries. Объясняйте свои границы и рассказывайте об этом своему партнеру. We already talked about a lot of this, but protect your sexual health. Уже об этом много говорили, но заботьтесь о своем сексуальном здоровье. Right? STIs and unwanted pregnancies are no fun. Венерические заболевания и беременность совсем не смешно. Now, exactly what your strategy should be, for your safer sex practices, that depends on different factors. Стратегия, которую вы изберете, зависит от нескольких факторов. But for most people having casual sex, the best safer sex strategy is pretty clear. It's pretty standard. Для большинства людей, которые занимаются случайным сексом, стратегия, в принципе, одна и понятна. Carry condoms on you at all times and lube. Lube's amazing, especially if you're using condoms. Great safer sex strategy. Носите с собой презервативы и смазку. Смазка просто это чудодейственное средство. And then use them properly and consistently, just like Simon taught you. И используйте это правильно, так как вас учили на предыдущем мастер-классе. Okay. Number 6, stay mostly sober. Mostly. I mean, if you can't stay completely sober, at least stay mostly sober. И правило так, это у нас 6. Оставайтесь трезвым. Пейте меньше. The unfortunate reality of hookups, especially among young people, especially among college students in the US, again, I don't have Ukrainian data. К сожалению, по данным исследований случайных связей, is that very often they go with alcohol. Это то, что они случаются под воздействием алкоголя. Sometimes a lot of alcohol. And the less people know their partner, so if it's a stranger, it's even more likely that they're drinking and drinking heavily than if they know their partner a little more, like a friends with benefits. И в основном эта зависимость такая, чем меньше мы знаем человека, тем больше нужно алкоголя. And this is very unfortunate because what alcohol does, especially a lot of alcohol, is it makes it difficult for you to do all the other things that we just talked about previously. И к сожалению, это очень плохо, потому что под воздействием алкоголя мы делаем весь тот негатив, о котором мы говорили раньше. Right? It makes it more difficult to know what you want and ask for what you want and say no. Очень сложно помнить даже, что вы хотите, просить, что вы хотите, и вообще помнить, где вы и с кем. Use condoms like you plan to do. Можно забыть использовать презерватив. Makes you more sexually aggressive and more vulnerable to sexual aggression. Вы становитесь более сексуально агрессивным или наоборот попадаете под такую сексуальную агрессию? Makes it difficult to remember the experience, and I mean, don't you want to remember it?
Ну и They вообще can be вы fun. можете просто не помнить. Неужели вам не хочется этого помнить? So, if you need to be drunk to be hooking up, you probably shouldn't be doing it. Поэтому если вам нужно напиваться для того, чтобы заниматься случайным сексом, не стоит вообще этим заниматься. Okay, so here's one that a lot of people struggle with when it comes to casual sex. Sorry? One that a lot of people struggle with. Вот с чем многие имеют трудности в вопросе. So sex can set in motion sort of a cascade of neurochemical processes in the brain. Секс запускает такие процессы в организме, и особенно в мозгу, That makes you want to bond with the person that you just had sex with. которые вас толкают на связь, зависимость, да, с другим человеком. Even if you don't really want to, sometimes. Иногда даже если вы не хотите. And the more often you have sex with that person, И чем чаще вы занимаетесь сексом с этим человеком, the better, the more orgasmic that sex is, чем лучше у вас оргазмы, and the more intimacy bonding behaviors you do while hooking up with them, и чем больше нежности такой вот в вашем поведении с этим человеком, like gazing into each other's eyes lovingly, как, например, смотреть очень or в глаза пристально и нежно, kissing a lot, cuddling a lot, spending the night together, you know, spooning. обнимашки, целовашки, просыпаться вместе. I mean, that can all be great, and that kind of goes against the passion and intimacy stuff that I just talked about. Не, это все круто, это подходит под тот пункт, который я говорил раньше. But all of these things are going to increase and strengthen that bond that you feel with that partner. Но все это увеличит вашу связь к этому партнеру. Now, if that's mutual and you two both want to go and, you know, get married and have babies and live happily ever after, great. Если это обоюдно, и вы хотите жить вместе и иметь детей, это круто. But if the feeling is not mutual, Но если это не взаимно, then that infatuation, that sense of attachment can hurt. ну, тогда эта влюбленность, она может вам навредить, может быть больно. Now, some of us have brains that are wired in a way that we just don't get attached very easily. И некоторые из нас так устроены, что мы не привыкаем к другим так легко. Others do get attached more easily, but you can also control this sense of infatuation to some extent with some conscious strategies. Другие привыкают, но своего рода вы можете контролировать уровень привыкания к другому человеку. You know, think, like, just because somebody gave you a great orgasm doesn't necessarily make that person a good long-term partner. Просто подумайте, тот, кто доставляет вам классный оргазм, не обязательно будет хорошим партнером на долгое время. You know, go down your checklist, you're going to find some red flags of incompatibility and kind of remind yourself of those. Like, this is not going to work out long term. Да, пройдите по своему списочку отношений и вычеркните то, что не сработает в длительных отношениях. What else? You can limit how much of those bonding, kind of eye-gazing, cuddling behaviors you can do with that person. Вы можете ограничить это нежное поведение, взгляды друг другу в глаза. Да. How often you see that person. Как часто вы видите этого человека. Try to curb your desires to, you know, text them 20 times after they left, or start naming your babies after they've left. Вы можете не писать 20 сообщений в день или не придумывать имя своему ребенку будущему и не думать, да, не строить свои планы на будущее. People do that. Люди таким занимаются. Oh, I wonder what our babies would look like, or I wonder what our wedding would look like. You know, people have those thoughts. Curb those thoughts. Выбросьте это из головы, не занимайтесь таким. You know, keep yourself distracted, keep yourself busy. Займитесь чем-то. A great way to keep yourself distracted from one person is to have a rotation of partners. И классное предложение, это просто займитесь другими партнерами, пусть вас будет несколько. Again, feel free to pick and choose whatever works for you in your given situation. Просто выберите, что больше работает для вас. So, do you want to translate that maybe for people? Because it's kind of funny. Да, на рисунке сказано, что
Я не говорю, что это шлюшка, но... Короче, да. Ну, твой половой орган, там можно нажать кнопку Delete на истории. Come on, Andrei. I'm so shy. It's a vagina, right? Vagina, more or less? Jen? Am I red color now? Yes, you are. You're that color. Yeah, okay. So, right, if casual sex is going to be a part of your life, to some extent, Если случайный секс будет частью вашей жизни, you will probably have to deal with some amount of social stigma around that. это будет сопряжено с определенным социальным давлением и осуждением. How much of it depends on where you live, what your community is. И как много этого зависит от того, где вы живете. How much it affects you also depends on how thick your skin is. И насколько это на вас влияет, зависит от вас. But it's, social rejection can be damaging to all of us. Социальное осуждение может очень быть плохо для нас. We're social species, right? Мы социальные существа. So try to surround yourself with people, friends, lovers, coworkers, larger community that will accept you and not judge you for your sexual behaviors. Постарайтесь окружить себя людьми, которые не будут вас осуждать за это. If that's not an option, be as discreet as you need to be to sort of avoid social consequences. Если так не получается, то как можно меньше об этом говорите и скрывайте этот факт. Be a decent human being, be nice to your partners, like treat them well. Относитесь хорошо к своим партнерам. Right, this is less about you, it's more about your partners, but if we're going to talk about healthy and ethical casual sex, be nice to your partners. Just because you might never see them again is not a good reason to not treat them as human beings. И только тот факт, что вы их больше никогда не увидите, не означает, что вы можете относиться к ним как-то плохо. Right, so don't lie to them, don't try to manipulate or coerce them into something they don't want. Не обманывайте их, не манипулируйте ими. Don't have sex with them if they're very intoxicated. They probably can't give you, consent, enthusiastic consent. И не занимайтесь с ними сексом, если они очень пьяные, под воздействием алкоголя. What we talked about, try to give them as much pleasure as you can. И о том, что мы говорили, попробуйте подарить им много наслаждения. Provide some basic aftercare, like a kind word, give them a towel, give them money to get home by cab. Позаботьтесь о них после секса, не знаю, предложите им что-нибудь, полотенце, чай, такси. Chai, yeah. Массаж. Yeah, massage, absolutely. Massage is great aftercare. Shower together, there's lots of amazing things that you can do to provide some aftercare. Да, множество вещей вы можете сделать вместе потом. A nice text message the next day is also kind of nice. СМС-ка на следующий день тоже хорошая. Don't slut shame them, right, for their behaviors, for their choices. Не вините их, не обзывайте их. Они хорошие. Okay. I'm a bit tired, okay. He's been working hard today. And it's number 10. We're almost at the end. So, casual sex is not just for single people. I guess Andrea does not agree with that. I swear to you, it's not just for single people. Случайный секс это не только для холостых или незамужних, или для людей. Remember that novelty and adventure thing that we were talking about earlier? Мы говорили раньше о жажде приключений и новизны. Well, many people in long-term relationships crave that novelty as well. Люди в длительных отношениях тоже хотят этого. Often more so than single people do, because they haven't had it in a while. И в большинстве случаев намного больше, чем люди, которые не в отношениях. Some try to suppress those needs and hope they go away. Некоторые просто подавляют это и думают, что это желание пропадет.
Others cheat and hope their partners don't find out. А другие изменяют своим партнерам и думают, что это не обнаружится. But more and more, some of the most recent estimates from the US is that up to 30% of US singles Но все больше и больше людей из исследования показывают, что больше 30% are starting to experiment satisfying some of these needs in this honest and open way with consensual non-monogamy. начинают экспериментировать и искать возможности заниматься случайным сексом в формате длительных отношений, то есть такая этическая полигамность, что ли? Non-monogamnost. Немоноgamность. Polygamnost is multiple marriages, and that is not allowed in most of the Western world. So. Sorry. Andrew fault. My fault. Your fault. I get to blame him. Right, so you can incorporate casual sex in a loving, long-term, committed relationship. Можно включить случайный секс, такие приключения в ваши длительные отношения. If this is something of interest, these are some books, some great resources. There's a huge community out there online. I don't know exactly how things are here in Ukraine, but certainly online, and lots of written resources about that you can kind of go to. Если вас это интересует, вот книжки, а также много сообществ и онлайн-ресурсов в мире, которые вы можете почитать. So, all said and done, there is nothing inherently wrong or unhealthy about wanting casual sex or having lots of it. В заключении, ничего плохого или ничего неправильного нету в том, что вы занимаетесь случайным сексом. It can be a source of great pain and suffering. Это может принести страдания и боль. But it can also be a wonderful experience that enriches your life and brings lots of happiness and joy and excitement. Но это также может подарить вам множество новых ощущений, счастья и радость, которая обогатит вашу жизнь. Now, unlike romantic sex, right, you are taking a bigger risk when you're having casual sex. There's no doubt about that. В отличие от романтических длительных отношений, с случайным сексом вы больше рискуете. So sometimes you get rewarded and sometimes you don't. И иногда вы вознаграждены, иногда нет. You can't control all the factors that go into it. Вы не можете контролировать все факторы. But you can do a lot to increase your chances of getting rewarded. Но вы можете сделать многое для того, чтобы увеличить свои шансы на удовлетворение. And sorry. Right, so mistakes happen. The last thing I want to say is mistakes do happen. Even if you did everything right, mistakes happen. В заключение хочу сказать, что да, иногда случаются ошибки. Learn from mistakes and move on. Учитесь на них и делайте свои выводы. And there's a great saying in English, practice makes perfect. Есть такая поговорка на английском, практика делает нас совершеннее. Ну, наверное, это неправильный перевод, но в любом случае практикуйтесь, и будет вам хорошо. If you really want to make it work, just keep doing it. Просто делайте это снова и снова, и станете лучше. But seriously, I mean, research does show that the older you get, the more experience with casual sex you have, the more sort of benefits you get out of it and the fewer costs you experience. На самом деле, чем больше вы это делаете, чем опытнее вы становитесь, тем лучше у вас это получается. So just keep doing it. I'm kidding. Thank you. So I'm really sorry I went over a few minutes, but you know, it was his fault. 3 вопроса. So we have a couple of Что? we have a couple of questions, maybe minutes per question. First, thank you. My question is about comfort, communication, and limits. Example, a date, unexpectedly good. It is okay for you to go further than a handshake,
But even this day, right to this day, sex is not. It is not okay for you. Okay. When and in which words tell this your partner in order first to make it comfort for both of you. And the more important thing, you do not know that person very well. Not to cause aggression and to make it easier. Do you want to translate it quickly in Ukrainian for people or Russian? То есть, насколько я понял... Я могу сказать. Oh, yeah, actually, you can say. Да. Sorry, it's been a long day. Вопрос про личные границы, комфорт и общение. К примеру, вечер, все более лучше, чем ты даже думал, но конкретно сегодня секс для тебя это не окей. И в какой момент и какими словами правильно сказать так, чтобы, во-первых, сделать это комфортно для двоих, и второй момент, если ты не очень хорошо знаешь человека, чтобы не вызвать какую-то возможную агрессию, about risks. Yeah. So, I mean, I don't have a ready-made formula for you, like you're going to say this and this and this exactly, right? Я не могу вам сказать точно, вот скажите это и это, нет какой-то определенной формулы. It all depends on how you met, what you were talking about during the date, how is the date ending. Зависит от того, как вы встретились, как вы провели время. But there's absolutely a chance to express that, whether it can be nonverbal, if they go for a kiss, you go for a handshake and kind of... Это не обязательно говорить, можно это как-то показать, если вас захотят поцеловать, вы можете просто руку пожать. Or if they don't, you can add, this is all I feel comfortable with right now. I really enjoyed our date. I would love to see you again, but можно поблагодарить человека, сказать, что мне очень понравилось на свидании, но вот я чувствую, что вот этого достаточно, мне очень понравилось, давай. Now, unless that man was a complete jerk, that would not cause aggression, right? That would not, or he's on PCP, or I don't know, something. Most of you did not get that. Если мужчина адекватный, это не будет воспринято агрессивно. Right, that would not. Если нет. Если неадекватно. If he's not adequate. What? If he's not adequate, if he's complete jerk, so. I mean, again. But he's very sexy, jerk. A sexy jerk. That's a good point, actually. The jerks, the sexually aggressive, very alpha guys who are willing to push through even a kind of a stronger no, they do often tend to be sexy and charismatic. So something to keep in mind. Да, то есть обычно мужчины, которые с таким альфа-поведением, они более продавливают, более такое доминирующее поведение у них. I mean, again, very few people will get to a point of very serious aggression, but you can use all the weapons in the arsenal. You can push, you can scream, you can say no, like get off me, if it gets to that point. But chances are it's not going to. Probably it's going to be disappointment, right? What more people will do is try to sort of emotionally blackmail you into, like, really, like you don't kind of get verbally coercive, but not physically coercive. Скорее всего, это не будет такая физическая агрессия, это будет более моральное давление и манипуляция. Yeah, I mean manipulation. Then you like, okay, get the fuck out. I'm going home. Do not reward bad behavior. There's so many things that I can talk about this, but one of the things is do not reward bad behavior. If they're being a jerk at any point, like, you're like, okay, bye. Не поощряйте плохое отношение к вам, если они плохо себя с собой ведут, не поощряйте это, отдаляйтесь. Okay, do we have... Давайте еще вопрос. Okay. Да? Скажите, пожалуйста, как проводятся исследования, которые там, вы говорили, результаты о них? Это опрашиваются там студенты или опрашиваются случайные люди? И это происходит в одном городе или в разных городах по всей Америке? И меняются ли способы исследования? Там, в основном это опрос или там какой-то эксперимент? Происходят ли какие-то изменения в исследованиях в этом вопросе? Там несколько было исследований, то есть там и студенты были, и... Не, я просто для себя, чтобы понять вопрос, повторяю, то есть давай еще раз. Хотел уточнить,
All those data collected was only from students, or is it just other stranger people? The experiment data, the date versus sex one, that is initially the first set of studies was on college students, but then since people have done it on the street, they've done it just sort of random non-college Вначале students. это первое исследование, это было на студентах, но потом это повторялось на многих других людях и в разных странах. And results are similar. They've done it in France, they've done it in, I want to say Denmark. То есть в разных странах абсолютно это делалось, и результаты одни и те же. Similar results. Там, где оргазмы? Oh, He the asked orgasm about stuff. this orgasm Yeah, experiment. that was just college students, but we have data on a nationally representative sample of U.S. adults, and still, there's an orgasm gap, even in romantic encounters. То было на студентов, но у них все равно есть подтверждение из других источников, что все равно существует такая разница в оргазмах. So when you ask people in the U.S., nationally representative sample, you ask, how often do you have an orgasm with a familiar partner? So not casual partner, familiar partner. И у них есть социальный опрос по стране, где спрашивают нас, как много вы получаете оргазмов от своего постоянного партнера. About 90% of men say always or almost always. 90% мужчин всегда говорят, что да, почти всегда. About 50-60% of women say always or almost И always. это обычно 50 или 60% женщин. So. Давай. И меняются ли какие-то как-то способы исследования последние годы, может быть, как-то через сайт или через какие-то приложения, или через поведение, наблюдение за поведением? He asked whether the methods are different for the last years, or the same, or they use different methodology, yet they use different methods. What I just talked Last about, year. that's pretty recent. That's from like 2014. Yeah. I think we had one back there, and then probably I should Последний get off. вопрос, the last question, because we have no time. Yeah. Sorry. Redhead lady with the cool glasses. I love your glasses. I saw your Thank you. glasses earlier. Thank you. Я спрошу на русском, потом попробую сама перевести, наверное. Хотела бы спросить какие-то советы, если тем, кто решится и не пробует, какие-то меры безопасности, адрес написать смс-кой, не сказать подруге, не кодовые слова. Есть ли какие-то, рекомендованные методы безопасности, когда ты уезжаешь с незнакомым мужчиной в незнакомое место? Are there any safety methods when you're going to this unknown person, like you can text your friend the address, or any other preventive measures you can do? Absolutely, sure. You can, some of the things that people do, usually women, are, get the information of the person and then text somebody, let your friend know where you are. If you see them in person, what I've done with some of my friends, for them, not for my protection, is take a photo of the guy's ID. So I have his ID. То есть If можно she doesn't come либо back, смс-ку делать, либо вы просто можете сфоткать паспорт или водительские права, себе или свои. you can again have a friend call you at a certain time, or you have a deal that you are supposed to call at a certain time to. Можно своему другу перезвонить и сказать, что я перезвоню в такое время. Other things like meeting people in public first before going somewhere more private. Можно сначала где-то в кафе встретиться. Can you come with friend? It's not that kind of party. Okay. Okay, I should get off the stage. Thank you so much. I'll be here afterwards if Жанна. you want to come up to me. We have to choose the best question, because we have a present certificate for 20 hryvnias for a sex shop. Okay. Yeah, you have to choose the best question from what you've I have heard. to choose the best question. This is hard. It's your responsibility. Sorry. I'm gonna go with the. Where were you? The first one. In the glasses. In the the gla- first one. First one. Yes. First one. Lady. Кто первый? Вот девушка. Подходите к нам, конечно. That was hard, by the way. Как вас зовут? Yeah, congratulations. Валерия. Валерия, поздравляем вас. Давайте поаплодируем ей.
С нами была Жанна Врангалова. Давайте поаплодируем громко ей.